So just let me know if I'm going too fast or anything you want to know a little bit more detail. I think the doctors really know how to use headlamp. I'll just show you the main difference. So the main difference between this machine and other slit lamp is one thing is the camera is connected. Not yet. Connected already? Or not yet? Okay. So in terms of camera also, I will try to go into in-depth as well because there's a way to actually get the correct picture. Okay? So I think in terms of how to operate for slit lamp, I think you know best. I will not go into that. But for our slit lamp, have you tried a Zeiss slit lamp before? This we call it a Zeiss type slit lamp. Trước đây em có sử dụng cái kính hiển vi của Zeiss rồi đấy. Yes. Yeah. So I think this is mostly for doctors. Do nurses use slit lamp as well here? Nurses use as well. Okay. You guys are the nurse. Are you gonna use the machine as well? Not really. Chắc là chỉ có bác sĩ dùng đúng không? Slit lamp thì only doctors. Only doctors is using. Yeah, Okay. Yeah. So this is a D705. The main difference is actually the filter here. Cái chính đây là các cái bộ lọc, cái bộ lọc Okay. So let me just turn on. Yeah, it's LED. And also this is very important to know as well. Đây cái đèn định thị. Cái này thì chưa kết nối được. Yeah. Francis. Oh yeah. Oh. Okay. So I think you're familiar with the tonneau. I will not go into the tonneau. Basically, this would be a mounted tonneau. Main difference between mounted and platform tonometer is how you see inside. So if let's say mounted, you can use both binocular. If like this, R-type tonneau, you can only see with one eye. Okay, so just make sure you can have a look. Tức là với cái loại R-type này thì em chỉ nhìn được bằng một mắt thôi. So if you notice from the binoculars, you can only see with one eye, so you cannot see both. If it's a T-type, the one here, you can see with both eyes. So that's the main difference. So make sure you guys know. Okay. So the other thing is, I think you're familiar how to actually go through this. So this is the orientation. If you want to see the horizontally for the slit, this is actually off-center. So off-center is very important, especially for camera purposes. So sometimes if you use, you're familiar with sclerotic scatter? So you shoot at the side of the cornea, then the whole cornea lights up. So sometimes when you do sclerotic scatter on the side like that, it will not take a good picture. So you need to do off-center. So it's very hard for me to, it's not connected yet, right? Do we have a slit lamp that is connected? Em có cái máy tính. Máy laptop gì vậy? Okay, later we go into the. I will just try to inform you which is the part first, because the way you take a picture is very important. Because sometimes certain technique in the slit lamp, when you take picture, it's not clear. Yeah, it's not connected. Not connected. Yeah, so it's fine. So we'll just go through first. So off center, make sure you know. Do you use it? So off center, slit orientation here. Open up the aperture. Okay, so this is the size vertically. This is aperture. This is a slit wide. Sorry. So this is aperture. This is slit width. So the other thing that is a bit more compared to other slit lamp is the filter. So white light, red free. This is, we call it amber filter. We only use this amber filter. We only use this for Vogue lens. Mm. So this is more towards posterior. If anterior,
anterior is either red. Sorry, this one. You use this one. You Đúng need là to bản trước reduce thì it. dùng cái màu trắng. Okay. Cái amber để quan sát đáy mắt. So another thing is this. So this is the background light. So sometimes you can just switch off the light. You can use the background light as well. This is especially good, especially if you want the cross picture from outside. You take a picture from outside, then it becomes clear. Nếu mà mình muốn chụp bề mặt rồi mắt ấy, thì mình không cần cái đèn, mình dùng cái đèn nền này. Cái đèn nền này để chụp. Thì ảnh nó sẽ cái này nó là background. Đây là background. Yeah, background light. So this is especially if let's say you want a big picture from the outside, you use background light. And certain things, if let's say you want to show client or patient, you need the background light to actually see. So take a picture because sometimes when you don't have this, you just have the slit. It shows only the cornea, but when you show to patient, they don't know what's the picture. It's just a slit there. Tại vì mình nhìn thấy mỗi cái đèn khe thôi. They don't understand. Bệnh nhân không hiểu. So if let's say as doctors you want to explain what's happening, where the lesion is, it on temporal or is it on nasal part? So you need the background light to show. Later I'll try to get back once it's connected. But it's quite important too, especially when you take a picture. So I'm just going to focus more on camera later on because I think basic for slit lamp, you're already better. You're even better than me. I'm not going to touch that. But for camera wise, I'll show you what's the main difference. So what kind of technique, certain if let's say you want to aim cornea, maybe there's a certain illumination for background light you need to know. And also the setting. Thì bạn bảo cái sử dụng slit lamp thì chắc là em còn làm tốt hơn bạn ấy vì em làm hàng ngày. Nhưng mà riêng cái camera ấy, thì nó sẽ có nhiều cái setting mà mình cần phải thực hành. Nó cài bên trong này. Camera thì nó đây rồi, nó là cái cục này. Nó chính là cái cục này. Nhưng mà nó chưa kết nối đi cùng với cả hệ thống quang học chính rồi. Đúng rồi. Have you used a camera before with the slit lamp? Trước đây có dùng cái camera nào với slit lamp? Yeah. So sometimes. Camera. Oh, you have before. Okay. So you're familiar as well. I'll just show you couple settings for our camera, just to get you familiar with our camera. Okay. So there's one more thing I just want to show. Do we have the rod? Cái test thành giữa trên tầng 3. Okay. So do you have any question regarding the slit lamp? Anything. Okay, so if you notice, our light is very white, bluish. So the color of the light. So this is quite strong in the slit lamp. Sometimes the patients here feel like it's too strong. So be careful. Usually, doctors, if you're using our slit lamp, usually it's on the dimmer side. We don't even go full. So it's somewhere around half here. So this light is optimized for anterior chamber. So any structure on the anterior, cornea, anterior chamber, lens as well, it's a good frequency to get a very nice clear image. So our color is for anterior. But that's why we have amber for posterior. Because if let's say you look at the Vogue lens with this color, it becomes pale. The fundus becomes a bit pale. It's not really nice pink orange color. Đó là cái đèn này là đèn LED. Cái câu cuối là gì? Cái đèn này là đèn LED, tức là nó được thiết kế tốt hơn cho bám phần trước. Mà khi em nhìn vào bám phần sau ấy, là em cần phải chuyển sang cái amber. Nếu mà em để cái LED ấy, thì cái nó bị pale, tức là cái hình ảnh nó bị nhợt, nó không thật. Cái hình ảnh ở trên đáy mắt em nhìn qua cái kính vô nó sẽ không thật. So just be aware. Sometimes doctors get confused as well. Why do we need this? They thought this one is just to reduce the glare, but it's actually for fundus posterior. And if let's say you want to go for anterior, make sure it's white light. Just reduce the light a bit. Make sure it's not too strong. Okay. So locking mechanism, I think bám phần trước thì mình để màu trắng và mình giảm cái cường độ đi. Không để ánh sáng mạnh. Không để sáng quá. Okay. So I think just wait for the rod. Okay. He's coming. Check it.
How do you feel with it? Doctor, please try. Em đo thử đi. Let me know how you feel. Anh Công ạ, có một cái là Okay, little one. khi giữa ghế với bàn hơi cao. Bàn hơi cao. Thì Bàn các có bác giảm kia thì hơi Usually it's the chair. cái bàn này không giảm được. cái bàn này nó cố định Bàn rồi này anh ạ. fix. Giờ là mình chỉ thay đổi được Ghế, chiều cái cao ghế của ghế bệnh thôi. nhân thôi, đúng không? Đấy thì các bác ấy đang bảo là cái bàn này nó hơi cao và nó hơi xa, Cái ghế châu Âu hơn. nên là hơi khó với cả các bác nhà mình. Nhưng mà cái ghế này cao được lên không? Không hết cỡ. Cái đấy kéo hết nó không lên được. Nó cũng Cái đấy hết cỡ. Yeah, you can increase the chair. Đứng dậy. hết cỡ rồi. Đó là cái ghế này là maximum. Tức là với em cao thì em vẫn còn hơi được, chứ bác Quỳnh hay là các bác khác thì Đau lưng này. rất là khó, không phải khó chứ không phải Không với được tới. Không với được tới. Mình cần một cái ghế cao hơn. Khả năng là mình sẽ mua cái ghế. Mình cần một cái ghế Mua cao. ghế cao. Ghế dạng ghế quầy bar đấy. Các bác sẽ ngồi ghế dạng ghế quầy bar đấy. Không, ghế này nó cũng có cái loại cao hơn. không, nó là phải cái loại này nhưng mà là ghế cao hơn. Ghế cao hơn. Cái quầy bàn thế các bác trèo lên đầu cung, trèo lên trèo xuống. Đúng rồi. Vì nó bị cao quá, cái bàn này cao quá. Okay, so the table is high, so we need higher chair. But this is actually normal. That one is normal, right? For chairs. So that one is a little bit Yeah, low. yeah, this is normal. Tức là anh ấy bảo cái mặt bàn này là thường là bình thường, chỉ có là cái ghế của mình nó lắm hơi thấp, thì mình chỉnh cái ghế. Em thấy nhiều bạn của bàn khác ấy, nó thấp hơn mà cái bàn này là Nhưng nếu mà gắn vào bàn khúc xạ, bàn của dai, nhưng nếu gắn vào bàn khúc xạ thì cái khúc bàn xạ này là thì bình vừa. thường. Đúng rồi. Cái bàn này thực ra là bàn của khúc xạ. Nhưng sao lại bàn của khúc xạ lại bán cho để giúp sinh hiển vi? Thì đấy, bên tập đoàn là order tất cả cái bàn này để cho vào cả sinh hiển vi cả floater. Thì ý là đáng lẽ là hãng phải tư vấn lại về cái vấn đề đấy. Bọn anh có cái bàn thấp đấy mà. Vâng. Đi kèm cái sinh hiển vi này luôn. Nó đang ở bệnh viện mình ý. Cái bàn nhỏ riêng đúng không? Cái Slit này có một cái bàn riêng của nó, nhưng mà về tập đoàn yêu cầu em thấy là ở trên tầng 3 là đang dư mà đấy. nó dư mà vì nó đi kèm cái này. Đấy. Nếu mà mọi người muốn thì mình có thể lót cái bàn để cho Slit live. Nhưng mà lại rất là khó khi mà tập đoàn cũng yêu cầu là nên dùng cái này. Tại vì tập đoàn muốn đẹp nữa mà, là muốn cả Cái này cái loại cái của dai cũ ấy, em thấy cái bàn này nó thấp hơn. cái bàn lẻ, cái bàn đơn ấy thì em có thể chỉnh cao thấp thoải mái. Không, cái kiểu bộ đây này. Dai thì không có bàn khúc xạ. Dai có bộ khúc xạ. Dai nó không đi cả khúc xạ. Tôi nghĩ không biết là mua ở đâu của sản phẩm nước láng em thấy là bàn này kích thước nó khá là vừa. Bàn này thì cao quá. Cái là thứ hai nữa là nhiều bộ bàn. Chứ bản thân em sử dụng em cũng dùng một cái bộ mà cả bàn cũng có thể nâng cao là rất được. Thì rất là dễ, nhưng mà cái bàn này nó hơi hạn chế thì cái này không có thể bỏ cái PC này. Như là để Cái PC. đơ nhỉ. chọn đường truyền chọn. Like the PC. Cái này đường truyền chọn rồi. Rồi là cài xong chưa vậy rồi. So how to actually use, because sometimes we don't really adjust this. So we need to align the camera and the binocular together. So sometimes when you look through binocular it's clear, but when you look at the camera it's not clear. It's because of alignment from the camera and binocular, what you see is different. Okay, so I'll show you how to make it as close as possible. It's not going to be the same because we use Go5, so it's easier for us. But camera, it's actually monocular, it's right eye. So anything you capture with your right eye. Okay, so here first, look at the live view. You want to see the texture. Cái đoạn này cần dịch của anh nhé. Thì tức là ở đây là bạn ấy sẽ chỉnh để hai cái này nó align với nhau, tức là hai cái nó cùng nét, cùng đồng thời với nhau. Cái camera thì thực tế nó chỉ gắn với một bên. nó mới gắn với mắt phải, nên là hình ảnh chụp trên camera thực tế là hình ảnh chụp của mắt phải. Nên là nó chỉ gần nhất với nhau chứ nó không hoàn toàn đồng nhất với nhau. Có nghĩa em nhìn rõ ở đây và camera mình đang chỉnh để cho nó về gần nhất với nhau. Tức là cái size nó sẽ không nét hẳn, nếu mà chỉnh nét là mình sẽ chỉ theo một bên mắt phải thôi. Đúng rồi. Nên là mình sẽ ưu tiên cho cái này, nhưng mà camera nó sẽ gần nhất với cái mắt của mình. Okay, then you have to do alignment.
Thì đầu tiên là mình sẽ phải làm alignment, là mình chỉnh cho So nó. I'll show you how to do doctor. Ok. Để bạn ấy chỉnh, để bạn ấy chỉ nó cái. Or it will be the same because it's fixed. Ok. So the focal point, this is the accurate focal point of the slit lamp, working distance. So you need to just use plus, make sure maximum plus. Ok. Đầu tiên là mình chỉnh về plus, cộng toàn bộ, cộng hết. Ok. Okay, then make sure you can see the texture there. Mình nhìn thấy ở trên camera cái hình nó nét. Rồi. Ok. Okay, and then close one eye. With the right eye, you slowly go into minus. Rồi. We Đây là want this and that to be the same. Đây em nhìn một mắt, em nhắm mắt này em nhìn một mắt và em chỉnh cái này ra minus, em chỉnh ra trừ để khi nào em nhìn thấy nét giống như trên hình của camera. Slowly, yeah. Not too much. Slowly. So it looks the same. Thấy nét Slightly chưa? minus. We want the first you see clearly. Okay, slightly minus is fine. Now this is clear. Try this eye, left eye. Bây giờ mình chỉnh cái mắt trái, mắt trái cũng giống như vậy. Okay. Ok. That's okay. So that makes you almost zero. Once this is aligned, then you know you can take out this. So how many doctors are there? Now I think two, but only Dr. Fong available today. So just remember, you only need to do this once. Once you remember your diopter, you just set your own. So it should be similar. So that's how to do Có it. nghĩa là nếu như mà có nhiều bác sĩ làm ở trên một cái xích lam ấy thì mình cần phải chỉnh cái này liên tục này. Nhưng mà nếu có một mình em ở một cái xích lam thôi thì em chỉnh một lần thôi, sau đấy em không cần chỉnh nữa. Tại vì nó đã align với nhau rồi. Tức là cái cách này để chỉnh để cho nó cân được theo mắt Đúng rồi. Thì là mình fix cái tiêu điểm, đầu tiên là fix cái tiêu điểm trước để cho hai bên nhìn vào cùng một chỗ. Rồi đó mình chỉnh giống hai bước như vậy. Tức là mình chỉ thấy nét ở trên camera này, rồi mình chỉnh từng mắt một, mắt phải trước, mắt trái sau. Đấy, là xong. Còn tức là nếu như em đi chuyển sang một cái sinh viên mới ấy, thì em cũng làm như thế. test lại thử. Ra là chỉ có là lấy lại cái độ nét để cho hai mắt mình có cân mà. Đúng rồi, cho đúng cái khúc xạ của mắt mình. Của mắt ngay theo mắt mình. Đúng rồi, chỉ cho mắt xạ. Can I have? So I'll show you a couple of maybe the technique you usually use, but you have to try to adjust according to the camera. Okay? So chin forehead. Là cái tỉ trán nữa. So click once for live Có view. cao, có cần ghế cao lên. Click second time for capture. So it will show you what you capture first. So make sure it's on live. So live you can see what's going on. Đó là mình đảm bảo là cái hình ảnh trên này nó xuất hiện liên tục. Nhưng mà đấy là mình chưa khởi động lại nên em bảo nó giật lag, bây giờ nó là nhảy live. Bệnh nhân sẽ nhìn luôn ở trên đó. Okay, so normal cornea is like this. Bệnh nhân nhìn thấy phê à? Người nhà Làm thêm một cái màn hình nữa, xoay đây. Xoay ra cho treo tường như vậy. xoay nhìn nó gần tí luôn. Hoặc là sau lưng. Hoặc là sau lưng là người nhà ngồi đây là sẽ nhìn. Cái bộ này với cái bộ bên kia nó to bằng nhau nhỉ? Trông cái bộ này trông có vẻ nó So you can either like that, like this. Bàn là giống nhau em. Nhớ to là chưa nhỉ? Thì trông nó vẻ To get a cross picture, or you can do spot. So this one you don't have to use the background light. So that's one normal. So if let's say nếu mà chụp là các cornea, mình chụp là để ra ngoài. so I'm gonna do high magnification. Rồi phóng đại lên. Nhìn thấy bóng mắt. Cắt khe. Okay. So if no background light, it's just like this. Okay, just look at one point. Nhìn vào một điểm thôi. So with background light, something like this. So it's a bit easier for the patient to understand. Okay.
So another thing I just want to show, if let's say high magnification, Nếu mà mình phóng đại lớn you need to do a little bit of adjustment here. So just increase the sensitivity. So high magnification like cornea shot, endothelium, you need to increase the ISO and shutter speed. nếu mà em phóng đại lên và em muốn nhìn cái bản đồ mô ấy, thì chuyển cái ISO lên. This is setting high magnification. Hai mắt là phóng đại lớn này. So I'll do adjustment 400, 100, LED, save. So you can do your own. You can play around with the slit lamp later. Mình có thể tự chỉnh theo mình sao? So you can just switch between them. So this is normal, low magnification. This is high magnification. Rồi. Thì mình để hai chế độ thiết lập sẵn. Nếu mà mình chủ phóng đại lớn thì mình chuyển sang cái hai magnification. So try to do the endo, right? We'll try. I'll do my best to get there. I will not embarrass myself. We'll try to not embarrass myself. You need to turn out the light. I think it's fine. Ra dưới cái mắt, mở đúng không? Look at one point here. Okay, try not to move too much. Lợi ra đi để anh ngồi. Đây lên. This patient is more professional. So endothelium usually uses only your right eye. So you need to close. I'm closing my left eye because the camera only on my right eye. Okay, I can already see it here. Okay, trying to maintain here. It's quite good. Try to maintain. You can zoom in here. So because high magnification, the eye movement, if it change, it will show. Try to relax, try to relax. It's there. Let's see. Okay. But on the slit lamp, I can already see very clearly. I think it's too low. Wait, it's moving. Oh yeah, that's good. So you can actually get something like this. Đây là cái bản đồ mô. Soi kỹ hơn. Mình có máy. So just make sure you use right eye. Mình có máy rồi. Trong trường em cần khám ở đây thì em có thể zoom in. Nhưng mà nhớ là chọn cái hai mắt, chọn cái ISO nó cao hơn. So I already said for you. Later you play around, but basically cornea shot. If let's say you're looking for corneal parallelly pipe technique or optic section, very high magnification, you change to this setting. But if let's say you're looking at general, you just go to the default. The other thing, one more setting is fluorescent. If you do fluorescent staining, maybe you want to do a little bit of adjustment, but default is also okay. Okay? So just remember, you can zoom in the camera like this. So normally it's here. This is what you see. But you can zoom in to make sure it's clear. Even on live,
So here you can also zoom in just to have a resolution. Okay, I do not recommend auto brightness because sometimes it's overexposed, it's too much. So I'll just switch off. So I'll just go on high magnification or default setting. So if you are looking at fluorescent staining pattern, you go video. Okay, so Mày quay cái video nhuộm. so there's a live as well. Once you're ready, press, it will stay recording, then it will. Trong trường ví dụ là khô mắt nhỉ? Vâng, khô mắt. Mình sẽ đến với cái thời gian Test khô mắt, quay lại. mình đến cái thời gian đó. Okay, so once you already have, you can really press here. So this is select all. You don't remember this as save. This is select all, select one. So you press here, select one, or you want select all. Select all. Do you want to save this? Then press here. Then it will save. So it's set to the computer, right? Yes, it's a direct desktop. So it depends on the size of your. And the name? The name is Name only available for this one. Okay. Only. Yeah. So Hay là mostly nhập it's dữ liệu bệnh nhân vào face name. face. Như vậy nó sẽ lưu ra ngoài mình phân biệt bệnh nhân nào cái folder ấy. Mình nhớ thôi. Bình thường là folder nó sẽ lưu theo cái ID của nó, xong rồi vào chung một file thì phải, đúng không? Vào một cái thư mục. Đúng không? Vào một cái thư mục chung hết. Nhưng hình như là ngay trước lúc chụp là mình đã có thể đánh tên người ta rồi mà. Đúng không anh nhỉ? Có mà đúng không? Đánh tên, đánh ID. Thử đi. Để thử để làm biết cái nào chết. Can we like put the name of the patient before take picture? Yes. When This one is only the ID, the right? ID. ID and the day, yeah, the date. yeah. It's possible once you do export, if not mistaken, for easy capture. Chắc là phần một em chị nó phải có cái đấy. You put the name at. So it will put on the file ID. Here's the ID name, date, and also Let's try it. let's right left. Okay, we'll just put everything first. Later we'll try to refine yourself. So before we have to put, right? Yeah, this you need to put. So now. Tức là khi mình chụp thì mình sẽ phải nhập tên bệnh nhân ở đây rồi. Thì lúc export ra thì tên nó sẽ có. Tức là như em thấy như cái phần mềm em đang dùng ấy, là khi mà muốn chụp ấy là phải nhập tên bệnh nhân trước, tên tuổi, Thì nó mới cho tên tuổi, giới tính trước thì nó mới cho mình chụp. Thế sau đấy là nó cứ lưu ra thôi, thì mình cứ tìm theo tên rất là dễ. Tại vì có tên này ABC, ZXC. Okay, I think that covers everything. Doctor, do you have anything? Any question for this exam? Này nó không có này, không có. Mọi người cũng sang lấy này đây lại cho đây lại cái Rất tốt. Cái này là cái gì? Đây. hai cái sạc đèn soi đèn mắt. Cái này sạc mắt em cắm vào đây sạc nó sạc luôn. Sạc luôn. Các bạn thấy có lỗ mà mình không có đèn. Có đèn chứ đúng không? Mình khá là mình phải có đèn chứ. Đó, mình thấy có lỗ nhưng mình đâu có đèn đâu.